Hello everyone, this is your Naushad Khan. Welcome to my channel Easy Learning in Detailed Way. Friends and my dear students, మరి 9th క్లాస్ ఫిజికల్ సైన్స్కి సంబంధించి ఏపీ స్టేట్ న్యూ సిలబస్లో చాప్టర్ 2లో మనము ఈజ్ మ్యాటర్ అరౌండ్ ఇస్ ప్యూర్ అనేటటువంటి టాపిక్లో మనం ఈరోజు పార్ట్ 6లో రిమైనింగ్ టాపిక్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఇది ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పగా షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. వన్ మోర్ అనౌన్స్మెంట్, August 15th Q20 అండ్ విన్ 100 రూపీస్ అనేటటువంటి కంటెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతోంది అట్ 5 PM. మరి ఇది లైవ్ జరుగుతుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ సంబంధించినటువంటి వీడియో ఇక్కడ బ్లింక్ అవుతుంది అని చూడండి. వీలైనంత ఎక్కువ మందికి దీన్ని షేర్ చేసి ఈ కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసేటట్టుగా ప్రయత్నం చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. నౌ సీ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ చాప్టర్ 2. See, so far what we have discussed: mixture, what is mixture, and types of mixtures, and in types of mixtures we discuss about solution, suspension and colloidal solutions. See, మరి ఈరోజు మరి ఎగ్జాక్ట్గా ప్యూర్ సబ్స్టాన్సెస్ మిక్చర్స్ గురించి అయిపోయింది. ఇప్పుడు ప్యూర్ సబ్స్టాన్సెస్ గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మరి ప్యూర్ సబ్స్టాన్సెస్ని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు know about physical change and chemical change. See, what is physical change and chemical change. See, వీటి గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. See, first of all, physical change. See, in physical change, just the state of the matter changes. State, whether liquid, solid, gas అని మనకు 3 states ఉన్నాయి కదా. వీటి యొక్క జస్ట్ వాటి యొక్క స్టేట్స్ చేంజ్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఐస్. సి వెనెవర్ ఐస్ హీటెడ్, whenever it is heated, it turns into water. And see, ice is solid and water is liquid. It is further heated, it turns into water vapors, which is gaseous state. See, what happened in this? The physical state changes. Here the physical state of ice turns into liquid, then again it is heated up, it turns into water vapor, that is gaseous form. See the chemical composition of these substances. See, ice is a ఇందులో కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఏముంటుంది మనకు? H2O. The chemical formula of ice is H2O. At the same time, water chemical formula is also H2O, and water vapor chemical formula is also H2O. See, even the physical state changes, the chemical formula remains same. That means the chemical composition doesn't affect. So these type of changes are called physical changes. See, in physical changes, what we see, the state of the physical state of a substance changes, but not its chemical composition or chemical formula. See, such type of changes are called what? Physical
చేంజెస్ అంటే జస్ట్ వాటి యొక్క ఫిజికల్ స్టేట్ చేంజ్ అవుతుంది. మేబీ కలర్ చేంజ్ కావచ్చు, కలర్ కానీ దాని యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ కానీ, బాయిలింగ్ పాయింట్ కానీ, దాని రిజిడిటీ కానీ, దాని హార్డ్నెస్ కానీ ఇలాంటివి చేంజ్ అయితే మనం దాన్ని ఫిజికల్ చేంజ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఈజ్ కెమికల్ చేంజ్. వాట్ ఈజ్ కెమికల్ చేంజ్? దీనికి సంబంధించి కూడా మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. హియర్ ఐ యామ్ టేకింగ్ మెగ్నీషియం. యాజ్ యు నో మెగ్నీషియం అండ్ రిబ్బన్. మరి మామూలుగా మనము దీపావళికి టపాకులు కలుస్తూ ఉంటాం, తాడు లాంటి దాన్ని కలుస్తూ ఉంటాం అనమాట. దాంట్లో ఈ మెగ్నీషియం అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తారు. మెగ్నీషియంని మనము ఎప్పుడైతే ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ సమక్షంలో, ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు మనము దాన్ని బర్న్ చేసామనుకోండి, కాల్చామనుకోండి, ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ యాష్, ఒక బూడిద లాంటి దాన్ని ఏర్పడుతుంది. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్. The initial substance is what? It is magnesium. It is magnesium and its composition, chemical formula is Mg. But when it is burned in presence of oxygen, this turns into a new substance. ఒక కొత్త సబ్స్టాన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కెమికల్ చేంజ్లో. దట్ ఈస్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అయింది. అట్ ద సేమ్ టైం వాటి యొక్క కెమికల్ కాంపోజిషన్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఫ్రమ్ ది ఒరిజినల్ సబ్స్టాన్స్. సచ్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్సెస్, సచ్ టైప్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఆర్ కాల్డ్ కెమికల్ చేంజ్. దిస్ కెమికల్ చేంజ్ ఈజ్ పర్మనెంట్, బట్ వెరాజ్ ఫిజికల్ చేంజ్ హీటప్ చేస్తూ వెళ్తే మనకు దాని యొక్క స్టేట్ చేంజ్ అవుతుంది. అదే రివర్స్లో మనం దీన్ని కూల్ చేసామనుకోండి, ఇక్కడ వెన్ ఇట్ ఈస్ కూల్డ్, వాటర్ వేపర్ కూల్ చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ వాటర్ని కూల్ చేస్తే యూ గెట్ ఐస్. ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపరవరీ చేంజ్. ఫిజికల్ చేంజ్ ఈజ్ వాట్? ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపరవరీ చేంజ్, బట్ ఎ కెమికల్ చేంజ్ కెనాట్ బి రివర్సబుల్. మరి మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ నుంచి మరి తిరిగి మనము మెగ్నీషియాన్ని మనము దాన్ని పొందడానికి వీలు కాదనమాట. ఇట్ ఈస్ ఎ పర్మనెంట్ చేంజ్. ఇట్ ఈస్ ఏ permanent change. Chemical change is what? Chemical change is permanent change in which we get new substances which have different physical and chemical properties from the original substance. ఫస్ట్ సబ్స్టాన్స్ ఏదైతే తీసుకున్నామో దాంతో కంపారిజన్ చేస్తే ఫామ్ అయినటువంటి న్యూ సబ్స్టాన్స్ యొక్క ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేటివి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సచ్ టైప్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇస్ కాల్డ్ కెమికల్ చేంజ్. మరి ఈ ఫిజికల్ చేంజ్ మరి కెమికల్ చేంజ్ను మనము అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలిగితే మరి ప్యూర్ సబ్స్టాన్సెస్ గురించి మనము తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నౌ లెట్స్ సీ సమ్ ప్యూర్ సబ్స్టాన్సెస్. హౌ డు వి క్లాసిఫై దెమ్? నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ సబ్స్టాన్సెస్. ప్యూర్ సబ్స్టాన్సెస్ అంటే మేము ఇప్పుడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. బేసికలీ the pure substances are of two types. One is element and second one is compound. First మరి element అంటే ఏమో తెలుసుకుందాం. What is element? The word element first used by Robert Boyle in 1661 and a French scientist Anthony Lavoisier gave a definition for the element. He said, what is element?
ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఏ బేసిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాటర్. అంటే ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ సబ్స్టాన్స్ తీసుకున్నామనుకోండి, ఒక మ్యాటర్ తీసుకున్నామనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్లో ఉన్నటువంటి బేసిక్గా ఉన్నటువంటి ఫామ్, స్మాల్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఎలిమెంట్ అన్నాడు. ఆల్ ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ కైండ్, ఇవన్నీ కూడా ఒకే రకమైనటువంటి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్సెస్ అవుతాయి. అంటే ఈ స్మాల్ పార్టికల్స్ ఇదంతా కంబైన్ అయ్యి మనకు ఒక ఐరన్ షీట్ అనేది, లేదంటే ఐరన్ నైల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ మ్యాటర్ యొక్క బేసిక్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ బేసిక్ ఫామ్ను ఎలిమెంట్ అంటాము. దట్ బేసిక్ ఫామ్ కెనాట్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ టూ బై కెమికల్ రియాక్షన్స్. ఇట్ కెనాట్ బి ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ, అది ఇంకా అంతకన్నా చిన్నగా మనము డివైడ్ చేయడానికి వీలు కాదు. అలాంటి దాన్ని ఎలిమెంటు అంటాం అనమాట. వాట్ ఈజ్ ఎలిమెంట్? ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఏ బేసిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాటర్ that cannot be divided into two by chemical reactions లేదంటే chemical process. See, what is an element? Who is the person who defined this? Anthony Lavoisier, French scientist. See, he defined element is a basic form of a substance or matter which cannot be, which అంటే ఇక్కడ ఎలిమెంట్ అని అర్థం అన్నమాట. which cannot be divided into two or more substances by chemical process. ఈ విధంగా మనము ఎలిమెంట్ను డివైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎలిమెంట్స్ని మనము వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ని బేస్ చేసుకొని, ఎలిమెంట్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని బేస్ చేసుకొని దే ఆర్ ఆఫ్ 3 types. See, one is metal, and second one is non-metal, దాని గురించి చెప్తాము. తర్వాత థర్డ్ వన్ ఈజ్ మెటలాయిడ్స్. ఇందులో మెటల్స్ అంటే మనము ఎగ్జాంపుల్గా ఐరన్, సోడియం, కాపర్, గోల్డ్, మెర్క్యూరీ, ఈ విధంగా వీటికి చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. వీటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏమిపా అంటే ఆల్ ది మెటల్స్ హ్యావ్ సమ్ సోనరస్ ప్రాపర్టీ. సోనరస్ ప్రాపర్టీ అంటే రింగింగ్ సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. మనం స్కూల్లో చూడండి, స్కూల్లో ఎప్పుడు కూడా మనము ఐరన్నే యూజ్ చేస్తాం బెల్ కొట్టడం కోసం అనమాట. వేరే ఏదో చెక్కతో కానీ దాంతో కానీ తయారు చేయరు. ఎందుకు ఐరన్నే ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్ గివ్స్ మోర్ సౌండ్. అంటే ఆల్ మెటల్స్ అన్నింటికీ కూడా ఈ రకమైనటువంటి ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. దీన్ని సోనరస్ ప్రాపర్టీ అన్నమాట. Metals have sonorous, and also metals have luster. మెరుస్తూ ఉంటాయి, షైనీగా ఉంటాయి. మెటల్స్ అన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి? మెరుస్తూ ఉంటాయి. చూడండి, బంగారం ఎలా ఉంటుంది? బాగా మెరుస్తూ ఉంటుంది. దాని ఇంకా అంటే మెటల్స్లో మళ్ళీ స్పెసిఫిక్గా దాని యొక్క మెరుపుదనము ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. సో all metals have sonorous and they can shine, and also they conduct electricity. And heat. మన ఇంటిలో ఉన్నటువంటి యుటెన్సిల్స్ అన్నీ కూడా, కిచెన్ యుటెన్సిల్స్ అన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇవన్నీ కూడా దాదాపుగా మనకు మెటల్స్తోనే ప్రిపేర్ చేస్తారు అన్నట్టు. ఎందుకంటే ఇవి హీట్ బాగా
ట్రాన్స్ఫర్ను చేస్తాయి, ట్రాన్స్మిట్ చేయగలుగుతాయి అనమాట. సో దే ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఎలక్ట్రిసిటీలో యూజ్ చేసేటటువంటి కాపర్ వైర్ కానీ అల్యూమినియం వైర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకు మెటల్స్. ఎందుకు అవి? దే ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది మెటల్. అండ్ ఆల్సో they have మెల్లబైల్ ప్రాపర్టీ అంటే మనం ఏం చేస్తాం అంటే హ్యామరింగ్ చేసి దాన్ని రేకులుగా షీట్స్గా వాటిని మనము కన్వర్ట్ చేయవచ్చు అనమాట. చూడండి, అల్యూమినియం రేకులు ఉంటాయి మనకు. ఇప్పుడు మనకు ఈ స్వీట్ షాప్లోకి వెళ్తే దానిపైన ఒక పొర బాగా వైట్గా కనపడుతున్నటువంటి ఒక పొర ఉంటుంది. ఇది సిల్వర్ అనమాట, సిల్వర్ పొర. సో ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది మెటల్స్ హ్యావ్ మెల్లబైల్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఆల్సో దే హ్యావ్ డక్టైల్. డక్టైల్ అంటే వైర్స్గా వీటిని మార్చవచ్చు. వీటిని థిన్ వైర్స్గా మనము మార్చడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది మెటల్. అండ్ దే హ్యావ్ సమ్ కలర్, గోల్డ్ కలర్లో కానీ, లేదంటే సిల్వర్ గ్రే కలర్లో, గోల్డ్ ఎల్లో కలర్లో ఇవి మెటల్స్ ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్స్. అండ్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాన్ మెటల్స్. ఇవన్నీ కూడా దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా దీనికి ఆపోజిట్. ఈ ప్రాపర్టీస్ ఏవి కానీ ఉండవు, కంప్లీట్గా ఆపోజిట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్ అని మనము చెప్పుకోవచ్చు. దే కెనాట్ బి లెస్టర్, దే కెనాట్ సోనరస్, అంటే సౌండ్ వస్తుంది కానీ మరీ రింగింగ్ సౌండ్ అంతా రాదనమాట. అండ్ దే కెనాట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ హీట్ అండ్ దే కెనాట్ బి టర్న్ ఇన్ టు షీట్స్. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ నాట్ డక్టైల్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ మెల్లబుల్ అని చెప్పవచ్చు అనమాట. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక స్పెసిఫిక్ మెటల్లో చూడండి, అన్నీ కూడా సాలిడ్ ఫామ్లో ఉంటాయి బట్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్. బట్ వన్ మెర్కురీ మాత్రమే, మెర్కురీ ఈజ్ ద ఓన్లీ మెటల్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫామ్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ మెటలైట్స్ ఆర్, ఇవి చూడండి, దీంట్లో మెటల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం నాన్ మెటల్ ప్రాపర్టీ కూడా ఉంటుంది. సో వీటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేటివి వీటికి బిట్వీన్ ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే సమ్ టైమ్స్ దే యాక్ట్ యాజ్ మెటల్స్ అండ్ యాక్ట్ యాజ్ మెటలైట్స్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోరాన్, ఆర్సెనిక్, జెర్మేనియం, సిలికాన్, దీస్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మెటలైట్స్. అంటే నాన్ మెటల్స్కి వచ్చేసి మనము కార్బను, హైడ్రోజను, క్లోరిను, వీటిని మనము నాన్ మెటల్స్గా ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సో we discuss about compounds. What are compounds? Compounds ante simply these are also pure substances. Pure substances lo one is element and second one is compound. Both element is a pure substance and compounds are also pure substance. What is compounds? Compounds are pure substances made up of atoms of different elements combined in a fixed ratio అని మనం దీన్ని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. Compounds are pure substances, no doubt about it, but it is made up of two or more than, at least two or more atoms
2 or more atoms of different elements combined in a fixed ratio. See, for example, H2O is a compound in which it is combined hydrogen and oxygen. See, ఏదైనా కొంత వాటర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, బీకర్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంటే ఇట్ హ్యాస్ క్రోర్స్ ఆఫ్ H2O మాలిక్యూల్స్. ఇందులో క్రోర్స్ ఆఫ్ H2Oలు క్రోర్స్ ఆఫ్ ఉంటాయి. సో ఏ వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నా కూడా ఈచ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఈజ్ సేమ్, దట్ ఈస్ 2:1. హైడ్రోజన్స్ 2 parts అండ్ ఆక్సిజన్ 1 part ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ కాంపోజిషన్ అనేది చేంజ్ కాదు. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో ప్యూర్ సబ్స్టాన్సెస్. ఓవరాల్గా ప్యూర్ సబ్స్టాన్సెస్ ఆర్ 2 types. వన్ ఈజ్ ఎలిమెంట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాంపౌండ్స్. మరి ఇవి ఈ మ్యాటర్ అరౌండ్ అస్ ఈజ్ ప్యూర్ అనేటటువంటి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషను. మరి ఇంకొక చిన్న విషయము చూడండి, క్యాండిల్ మనం ఎప్పుడన్నా బర్న్ చేసామనుకోండి, సి బర్నింగ్ ఆఫ్ క్యాండిల్ ఈజ్ ఇట్ ఏ ఫిజికల్ చేంజ్ ఆర్ కెమికల్ చేంజ్ అని మనకు అడుగుతూ ఉంటారు. సి బర్నింగ్ ఆఫ్ క్యాండిల్లో మనకు బోత్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ చేంజెస్ రెండు ఉంటాయి అన్నమాట. ఫిజికల్ చేంజ్ ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం కెమికల్ చేంజ్ కూడా ఉంటుంది. సి ఎప్పుడైతే దీని యొక్క షేప్ అనేది ఏమవుతుంది, చేంజ్ అయిపోతుంది. బర్న్ అయినప్పుడు దాని యొక్క షేప్ చేంజ్ అవుతుంది. చేంజింగ్ ఆఫ్ షేప్ ఈజ్ ఫిజికల్ చేంజ్. అండ్ ఎప్పుడైతే ఇది బర్న్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ రిలీజెస్ సమ్ ఫ్యూమ్స్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఒక కెమికల్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ కెమికల్ చేంజ్. సో బర్నింగ్ ఆఫ్ క్యాండిల్లో బోత్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ చేంజెస్ రెండు ఉంటాయి. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఇది ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ చూసింగ్ మై ఛానల్. గుడ్ బై.